Kameme mirongo kenda na kenda rikana ratha kamaita maige nogo mweka wa kwa kuhotana iguru muro makiria pebi number 825454 account to Kameme amount 99 bob na chance ni yaku twende kazi aminia. Kameme TV muthegi wa ruriri. Learning management system, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Ihidari ya kuya ikinya wigire kanyamu wige stress thini rio riri ndeto mwaki ire haha Reu no ihotanire kuma 10,000 ginyagia 300,000 dakika eno niondo muhuthu muno uraigira M-Pesa ugekira paybill number 155571 account ugekira Kameme nayo amount ne shilingi 50 uthie ginya ngiri imwe tumuloto marakwira ndukamairirie niamu ino niyo njira huthu kwihotanira kuma 10,000 ginyagia 300,000 muthako uyu ni muhitukire BCLB na ndutekerete guthako ni mundu wa thio maka 18 kuma Kirinyaga kiri Biroiro Kiajahi Mutamburuko wa Nyandarua Orerorera Kameme TV. Amukira geithio tukoyo wa tariki 14 mweri wa 11 mwaka wa 2023 ni mwihoko wakwa ati withayo wi haria hothe uratwamukira uyu ni Mutamburuko wa Mohoro ni maingi gukorwo ngikumenyithia no reke twambe twamukire matemo ma mohoro. Maria tukuharirie Mutamburuko-ini wajikwa hota kurituhirwo ni murigo makiria agikorwo budget ya ihinda iria yandikithitio ya shiringi bilioni 196 ni kuhitukio ni bunge amudire notheri uria mbeca ici ikuonekana. Nikaomba za kuambia tafadhali msiniue, mimi ni mama, niko na watoto. Mojoria Ann Jerry uria uthiururukirio ni thuguri ya maguta ma shiringi bilioni 17 kuonekana thutha wa kwaga ihinda-ini ria thikũ 3.
Honge 17 cia thirikari iria itathamĩirie motungata macio mũtambo-inĩ wa eCitizen kũheo mũkana wa nginyanagia Dithemba makorwo makinyanĩirie ũndũ ũyũ. Na ekwirwa atano a wishi wa shiringi milioni 94 cia duka ya Quickmart aria amwe ni aruti wĩra kambuni ya Wells Fargo gukinyio igoti-inĩ. Nĩ ngatho o rĩngĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra tũtwarane hamwe. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Nĩ wega o rĩngĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra tũtwarane hamwe, na nĩ wega ngorwo ngĩkũririkania kana ngĩkũmenyithia thirikari kũgerera ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ yakorwo ĩkĩrekereria ndũmĩrĩri na yakorwo ĩgĩkanja kana kũrũgamia marĩhi marĩa ĩragathĩkĩte kũgerera ngathĩti ya thirikari ũhoro wĩgiĩ motungata matiganĩte. Arĩ nĩ hamwe na woi wa gĩbandĩ kĩerũ nĩ makorwo makĩrũgamia ndeto ĩyo, oro hamwe na gũkorwo ũkĩoya gĩbandĩ werũ kĩrĩa kĩũrĩte hihi nĩ makorwo makĩrora werũ marĩhi mau, oro hamwe na ningĩ na woi wa passport, na makorwo makiuga nĩ megũkorwo magĩkuruhania mawoni kuma kũrĩ mũingĩ, na marĩhi maya mothe thutha wa kwamũkĩra mawoni megũkorwo makĩrutithio wĩra mweri wa Januari mwaka ũkĩte. Maya nĩ mamwe ma marĩa mareyumĩria. Tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa mangĩ megũkorwo makĩrekereria kana thirikari kũgerera ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ĩgũkorwo ĩkĩrekereria ũhoro wĩgĩmainie na riboti ĩno. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũmũrĩke riboti ĩngĩ. Thirikari nĩ ĩgũithĩtie thogora wa maguta ma dithũrũ na maguta ma tawa na ciringi 2 harĩ o rita, no thogora wa betũrũ ũrũgamĩire o harĩa ũrarĩ kwa ihinda rĩa mweri ũmwe ũkĩte. Na kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa EPRA, mathogora maya matanyĩtwo kwambĩrĩria kũrutithio wĩra kuma thaa 6 cia ũtukũ ũyũ, na maguta ma betũrũ megũthiĩ na mbere na kwendio ciringi 217 na thendi 36, dithũrũ ciringi 203, mang'otore 4 na thendi 7, na maguta ma tawa marendagio ciringi 203 na thendi 6 harĩ o rita. Reke twamũkĩre riboti ĩngĩ. Kenya maya gwĩkora hatĩka-inĩ ya kũgukuithio mũrigo makĩria harĩ magoti kana harĩ kũrĩhĩra motungata matiganĩte ma thirikari thutha wa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ bajeti kwendekithia nyongerera ya ciringi bilioni 186 bajeti-inĩ ihinda rĩa mbere harĩ mwaka tũrĩ wa kĩgĩna. Na kamĩtĩ ĩno yendekithĩtie bajeti ĩno kũgaĩrwo honge itiganĩte arĩa mekũgunĩka mũno arĩ honge cia ũrĩmi, gĩthomo, wandĩkani wa arutani, ũndũ ũmwe na ũrĩhi wa mathirĩ ma onjoria arĩa matũrĩte wĩra kana arĩa marutĩte wĩra na thirikari. Mwandĩki witũ Batero wa Mwangi niwe wĩna riboti ĩno. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩirio nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ bajeti thutha wa waranĩria na rũhonge rwa kĩgĩna, rĩu kamĩtĩ ĩno nĩ ĩheanĩte mendekithia ma kuongerera ciringi bilioni 186 harĩ bajeti kũhĩtũkĩra bajeti ya ihinda ya mbere harĩ mwaka tũrĩ wa kĩgĩna. Mendekithia maya marĩa makuongerera bajeti ya bũrũri harĩ mwaka tũrĩ nginyagia ciringi tiririoni 3.95 makagwetwo kũrongorerio honge imwe iria itingĩarĩirwo nĩ ũhoti wa kĩmbeca harĩ gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte. When you are talking about paying interest rate, it's not an issue you can debate about, nitalipa next year. No. When it is interest rate, for a sound economy, you cannot afford to give the wrong signals to the markets. Harĩ kĩgĩna gĩkĩ ciringi bilioni 8.24 ikũhũthĩka harĩ ũgũri wa bataraitha ya raithi, ciringi bilioni 4 ihũthĩke harĩ marĩhi kũrĩ arĩmi a kahũa, gũkũ bilioni 1.7 ikĩhũthĩka harĩ kũrĩha mathirĩ ma arĩmi a igwa. Tũracoka tũrauga bataraitha ĩno tũkũheana ya mbembe na tũrongerera mbeca wakorwo nĩ arĩmi a macani makaheo bataraitha ĩrĩa megiĩ, arĩmi a kahũa makaheo bataraitha ya kahũa, arĩmi a mbamba makaheo ya mbamba. Wa mbere nĩ tondũ nĩ tũrenda kũhe thirikari mbeca cia kũigana
cia kuriha mathire na nĩ turongereire ciringi bilioni 145 cia guthii na mbere kuriha interest rates ya mathire ma bururi. Nacio ciringi bilioni 5 ikuhuthika hari arutwo a JSS. Kamiti ya wandikani wa arutani ya TSC ithukirwo ciringi bilioni 20 cia wandikani wa arutani, guku nacio thukuru cia kothi cia moko kana TVET igithukirwo ciringi bilioni 4.8. Funding ya thirikari yanjagia mweri wa June, koguo nĩ tũgũka kũrearrange mbeca icio, tuongerere mbeca thĩinĩ wa university, gĩthomo kĩa university, tuongerere mbeca thĩinĩ wa TVET, uhoro wa gĩthomo kĩa JSS, tondũ already twina new classrooms irathiĩ na mbere. Kĩũria kĩnene nĩ kũrĩa kĩgĩna gĩkĩ gĩkuma, guoya mũnene arĩa ate thirikari ya kũrika mĩhuko-inĩ ya Kenya kwĩtũkĩra magoti kana kuongererwo kwa marĩhi ma motungata ma thirikari. Rĩu mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ no mũmbunge Ndĩndĩ Nyoro agĩikia mũrigo ũyũ kũrĩ kamĩtĩ ya kĩgĩna. The real committee that should handle that is finance, and we don't want to contradict the work they do in parliament. Primarily that is their domain. That is the truth of the matter. And because you cover parliament frequently, we usually don't want to infringe on the other people's rules, so that we have harmony going forward. Ndĩndĩ akoneka gũtetera nyongerera ĩno akiuga kamĩtĩ ĩno nĩ kũgitĩra mũkenya kumana na kũhatĩrĩrio makĩria, ũndũ ũrĩa Kenya magweterera ũkuona kana nĩ ũkũhingio. Na harĩa hangĩ hena mbeca nini turongerera, icio itikuma ũhoro-inĩ wa magoti, nĩ tondũ thĩinĩ wa deficit itũ hararĩ ona mwanya, noho turongereire kanyamũ kanini tondũ tutirenda andũ arĩa tutungataga mathie na mbere na gukua mũrigo mũnene. Pending bills iria irĩ kuo 7.75 nĩ ikurĩhwo matanambĩrĩria project ingĩ njerũ na to make sure the stored projects ciothe nĩ ciathondekwo nĩgetha mbeca icio ciambĩrĩria gũcirculate thĩinĩ wa thirikari, ona mbeca icio nacio nĩ igũteithia. Ningĩ kamĩtĩ ĩno nĩeteteire mendekithia maya ikiuga ona gũtuĩka bũrũri ũrĩ na moritũ harĩ kũngania kĩgĩna kĩa bajeti, wandandũku wayo nĩ kĩonereria kĩega kĩa atĩ honge makĩria nĩ ikũgunĩka. As we talk about where the money is coming from, it is also important to say where is the money going. This money is going to serve the Kenyans across the country. Handũ-inĩ ya Kameme TV retorako nĩ Batarũ wa Mwangi. Na rĩu mũhũri biacara Ann Njeri ũrĩa ũrakuruhanio na kũrehe meri ya maguta ma mũigana wa ciringi bilioni 17 gũkũ bũrũri-inĩ nĩaugĩte kũrĩ na andũ marenda kũmũnina. Akĩaria nja wa igoti rĩa Mombatha kũgerera wakiri wake Cliff Ombeta, Njeri augĩte thutha wa kũnyitwo mĩgwate arĩ ceceni-inĩ ya DCI mwena wa Kiambu nĩaheirwo mũkana wa kũragwo akorwo ndekweheria cira ũrĩa ahandĩte igoti-inĩ. Mũhũri biacara Ann Njeri ũrĩa ũrĩ gatagatĩ-inĩ ka ngucanio ya maguta ma mũigana wa ciringi bilioni 17 nĩ ateterithĩtie maguta macio nĩ make mũgarũ na ũrĩa kũrerĩkana nĩ ma kambuni cia Garana Energies na Ramco arĩa maragucanĩria no mwene maguta macio. Kũgerera wakiri wake Cliff Ombeta, Njeri augĩte arĩ na wĩira wa kuonania ũrĩa agũrire maguta macio, gũkũ agĩũkĩrĩra thirikari na kuuga ĩrenda kũmũtunya thithino yake. Yes. Chirichiri na ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sija sign mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu. Ndio akasema haiwezekani na nifanye kwenda kwa CID headquarters kurecord statement na nikafanya vile. Ombeta nĩongereire kuga Njeri nĩarahetwo mũkana wa kũragwo akorwo ndekweheria cira ũrĩa ahandĩte igoti-inĩ wĩgiĩ maguta macio. Ndio nikaomba sasa kuambia tafadhali msiniue, mimi ni mama, niko na watoto wananihitaji. Akĩaria nja wa igoti rĩa Mombatha na mawakiri yake matongoretio nĩ Cliff Ombeta, Njeri nĩatarĩirie ũrĩa anyitirwo mĩgwate mathaa manini thutha wa kwandĩkithia ndũmĩrĩri na maabitha a borithi cia ũthuthuria gĩikaro-inĩ kĩnene gĩa Kiambu Road kana ga kiumia kĩhĩtũku. Ofisi nyingine tuandikishe statement nyingine, lakini kushuka chini nilipata si ofisi na nikaigizwa kwa gari, nikauza mwanipeleka wapi na ni usiku, na mbona mumenitenganisha na wale wengine tulikuwa na wao ambao walikuwa mawakili. Wakasema hiyo haiwahusu. So tulianza kutoka kwenye mlango ya CID headquarters
na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. Njeri augite thutha wa kurutwo giikaro-ini kinene kia DCI ni yoririo kana ni kuri ndawa huthagira, na thutha wa guthiururukagio nduma ya ingina ni athamirio kuma ngari-ini iria ari na agikirwo ngari-ini ingi ari muhumbike maitho. Ndiambiwa ni surrender simu yangu na nipeane password, na nikafanya vile, maana niliomba kutio sheria. Niongereire kuga athire kuhingirwo nyumba-ini tiganeirio githaka-ini gia Karura kuria arahungagirwo mahuria na ngiritwo ni andu mekunikite nginya maitho, na kuria araheirwo mukana wa kuragwo. Wafisa wengine walikuja na wakaniuliza maswali ya kwamba niseme ukweli, na kama hamna ukweli maisha yangu itaisha hapo. Nikamwambia ninaambia ukweli, mafuta ni yangu na nimeleta na niuze, na sina mko na document zote na evidence mpaka ya refinery mko nayo. Njeri aracokire guthamirio ceceni-ini ya borithi mwena wa Embakasi guku Nairobi kuria aracemanirie na wakiri wake undu umwe na andu a nyumba yake mbere ya kurokio igoti-ini kiroko kia umuthi. Miario ya Njeri ukite thiku imwe tu thutha wa murugamiriri munene wa gicukiro kia meri kia Mombatha Captain William Ruto kuga maratathi maria Njeri ari namo ma kuonania maguta macio ni make ni ma maheni. Andu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Nĩ ngatho Njoroge nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie twĩkĩrie oro hanini, no nĩ tũracokereria kahinda gatarĩ kũraya na riboti makĩria. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Mutamburuko marakwĩra ndũkamaĩrĩrie, nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Muthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawan kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder akachomoka biguni akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi type crowd ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima, alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa Abiru Chwadi. Mtoto anafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi, kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko, na rio muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ.
nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu maabitha anene honge-inĩ itiganĩte cia thirikari nĩ marutĩirwo mũkana nĩ wabici ya mũtongoria wa bũrũri nĩ gwĩkururia na kwaga gũthamĩria motungata mao rũrenda-inĩ rwa e-Citizen. Akĩaria thutha wa gũcemania na andĩki a karu aikarĩri itĩ a honge cia thirikari arĩ nĩ hamwe na rũhonge rwa ũngania wa igoti KRA, rũhonge rwa wagĩrĩru wa indo KEBS na kambuni ya Kenya Power gatagatĩ ka ingĩ. Mwandĩki ndundu-inĩ ya maminista Mase Wajao augĩte no nginyagia motungata mothe ma thirikari mathamirio mĩtambo-inĩ ya e-Citizen gũkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ. Gĩtaũ wa Wanjikũ no tũharĩirie riboti ĩno. Mũtongoria wa bũrũri nĩ hinyĩrĩirie bata wa gũthamiria motungata mothe ma thirikari mũtambo-inĩ wa e-Citizen gũkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ, marĩa marĩrĩhagwo kũhũthĩra namba ĩmwe ya 222222. Mwandĩki ndundu-inĩ ya maminista Mase Wajao akĩaria na andĩki a Mohoro thutha wa kũgĩa na gĩikaro na andĩki a karu aikarĩrĩte na maabitha anene honge-inĩ cia thirikari 17 oigĩte nyingĩ nĩ cikinyanĩirio ũndũ ũyũ tiga ici egũtũnganĩte nacio. We started off with about 397 services in January. By 30th of June, we had 5,087 services. As we speak today, we are upwards of 14,000 services. Ongereire gũkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ thirikari ĩtanyĩte gũkinyanĩria motungata 18,000 thĩinĩ wa e-Citizen arĩ njĩra ya kwambatĩria ũngania wa igoti nginyagia ciringi tiririoni 1.5 na kũhũrana na ungumania. We have 14,000 fully onboarded services on e-Citizen platform. We have about 2,000 that are work in progress, and we believe we have about another 2,000 that we need to more contemplatively identify from the various portfolios. So in terms of revenue, there has been a revenue growth starting from about 70 million at the beginning of this year to about 200 million, and we expect that amount to grow. No na thengia wa honge nyingĩ gũthamiria motungata macio thĩinĩ wa e-Citizen, honge 17 cithiĩte na mbere na gwĩkururia ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire wabici ya president gũtabania mũcemanio ũyũ ũrĩa ũkuruhanirie honge itiganĩte ta KRA, KEBS, Kenya Power, kanjũ ya igeranio NEC na rũhonge rwa NHIF gatagatĩ kaingĩ. Today we had an engagement with some of the MDAs, and we have had very constructive conversations on the road to compliance. We have had discussions that will enable recognition of unique cases and closure of those cases. Indeed, we will be devoting even more time to understand the businesses that they handle, so that at the end of the day, and hopefully before that deadline, we are able to recognize all services as they should be on the platform. Rĩu arũgamĩrĩri a honge ici nĩ marutĩirwo mũkana na kũrio maandĩkĩre wabici ya president gĩtũmi gĩa gwĩkururia kana kwaga gũthamiria motungata mao thĩinĩ wa e-Citizen. Itũmi imwe ciheanĩtwo cia kwaga gũthamiria motungata maya nĩ wagi wa mbeca cia gũtwarithia mĩhang'o yao ya oro mũthenya, kuona mbeca ciothe cingĩraga ministry-inĩ ya kĩgĩna ĩrĩa ĩcokaga gũcigayania ũndũ ũrĩa woyaga ihinda. Are some agencies that are still having a low level of automation, and this is an area that we encourage adoption towards digital transformation, because only then can you begin to recognize these services and the revenues that come from them on the e-Citizen platform. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũthami Julius Bitok oigĩte nĩ marathugunda ũrĩa motungata ta ũgũri wa thitima mekũhũthio. What we have done, we are discussing with Kenya Power on the possibility of creating an integration between e-Citizen and the Kenya Power system, so that it will still be very convenient for you to be able to pay for your tokens through an integrated system towards e-Citizen. Honge iria citathamĩirie motungata mao mũtambo-inĩ wa e-Citizen nĩ marutĩirwo mũkana makorwo makinyanĩirie ũndũ ũyũ mbere ya mwaka ũyũ ũthirĩte. The presidential directive that was issued by His Excellency the President has set a timeline of 31st of December this year to upload 100% of all known services. Thank you. Thank you very much for... Ngeribotera Kameme TV, Gĩtaũ wa Wanjikũ. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa kũrĩkĩrĩria mĩhang'o ya kũrekereria kĩgĩna kĩa arĩmi a kahũa gĩa Cherry Fund. Mũnini wa President Rigathĩ Gachagua augĩte thirikari yongereire ciringi bilioni 4 igũrũ wa ciringi bilioni 2.7 iria iraheanagwo hau kabere. Rigathĩ akĩranĩra gũtigĩrĩra arĩmi aya nĩ mona umithio wa ũrĩmi wao. Gĩikaro-inĩ na nyiti itemi ũrĩmi-inĩ wa kahũa,
hamwe na minista wa thayati Simon Chelugui. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni athiite na mbere guteterithia ndekuhumuka nginya atigirire urimi wa kahua ni wacoka haria wari ona thengia ya mihinga mogarũrũku-inĩ maria maratabanio. We are not letting go, and I can tell you these things are going to change. This coffee thing, we are going to bring it back to where it was in the 70s and 80s as #1 foreign exchange earner for the country. Rigathi uria wihokeirwo ni president kururumura urimi wa kahua na macani bururi-ini augite thirikari ni igite keheri-ini ciringi bilioni 4 kuri kigina kia arimi a kahua gia Cherry Fund ici kiongererwo hari ciringi bilioni 2.7 iria iraheanagwo hau kabere. Administration are adamant that these reforms must succeed and they must go on, and that is why the president and I convinced cabinet to set aside 4 billion shillings to enhance the Cherry Fund so that we can intervene in this period for the farmer. And I am happy that you have come up with a formula. Has gone a long way to create interest in this value chain. Farmers are happy and they really expectant. Kigina giki kiarongoragiria arimi a kahua aria mena migunda itakirite eka 20. Munini wa president akihinyiriria mogarũrũku maria thirikari irageria gutabania urimi-ini uyu mena uhoti wa kurehera arimi a gikiro gia the umithio munene. This thing we must win because it used to work then and nothing has changed. The farmers are the same, the soils are the same, the environment is the same. It's only when we liberalized, the private people came and then they should change the farmer. Andu-ini hake minister wa thayati Simon Chelugui nieranire wiheani wa ministry yake hari gutigirira arimi aria mafatie ni magunika. Enhanced Cherry Fund means, as you already announced, we are moving from 20 shillings per kilo, which has been the case, to 80 shillings per kilo. Kigina gia Cherry Fund kiaruguririo mwaka-ini wa 2019 rungu rwa wathani wa uria wari president Uhuru Kenyatta arita njira ya gutiria arimi a kahua a gikiro gia thi kumana na gucerithirio kwa marihi mao, no mawatho maria marigiceirie kigina giki ni makoretwo makirikana kuhingiriria arimi aingi. Na riu ekwirwo atano aria makuruhanitio na wici wa ciringi milioni 94 cia nduka ya Quickmart ni makinyirio igoti-ini ria Milimani guku Nairobi kuria mwena wa thitango weikirie ihoya ria atano aya kuhingirwo thikũ 21 niguo kurikiriria uthuthuria wao. Ekwirwo aya maikirio ngono muthi wa kiumia mari icigo-ini cia Rungai, Njiro na Kasarani kuria ciringi milioni 9.1 ciahithũkirio nyũmba-ini imwe mwena wa Roysambu kaunti-ini ya Nairobi. Gathoni wa Ng'ang'a ena ndeto ĩno. Omothe igoti-ini ria Milimani nikuo ekwirwo atano aria makuruhanitio na wici wa ciringi milioni 94 ngiri 918,750 cia nduka ya Quickmart iria ciari urangiri-ini wa kambuni ya Wells Fargo makinyirio. Mbere ya mucirithania Zainabu Abdul mwena wa thitango ni uhoire ekwirwa ya mahingiro ihinda ria thikũ 21 niguo kurikiriria uthuthuria wao. Atano aya ni Ismail Patrick Gitonga, Michael Matolo Jeru, Samuel Onyango Haya, Martin Deringanga na James Batia Kariuki. Mwena wa thitango wikirie ihoya riri ukiendekithia ekwirwa ya mahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Capitol Hill kaunti-ini ya Nairobi niguo gutabania uthuthuria makiria wigie wici uyu. Applicant is investigating a case of stealing. We are seeking custodial orders so as the investigating officer can complete investigation, the court noting that the amount is quite colossal. Atano aya maikirio ngono muthi wa kiumia thutha wa rugamiriria kambuni ya Wells Fargo kuhura riboti ceceni-ini ya borithi ya Akila thutha wa ndeto kuhithuka ciringi milioni 94 ngiri 918,750 cia nduka ya Quickmart iria ciari itwarwo bengi-ini imwe guku kaunti-ini ya Nairobi ni ciitwo. The complainant in this matter, 94 million had been gotten from Quickmart supermarket and was on transit. They have been on the run and the money is believed to have been lost on 6th of November 2023.
Thikũ ithathatũ thutha wa gwĩthara na mbeca ici, mwĩkũĩrwo wa mbere ahofanĩirio nĩ maabitha ũthuthuria arĩ mwena wa Rongai, gũkĩrĩkana Ismail Patrick Gitonga nĩwe warĩ ndereba wa rori ya kambuni ya Wells Fargo, gũkũ ekwĩrwo angĩ erĩ arĩa nĩo Samuel Onyango na Michael Matoro Njerũ magĩikio ngono marĩ mwena wa Njirũ makĩgeria gũcenjia maũthĩ ma ngari ĩrĩa yahũthĩkire ũici-inĩ ũyũ nĩguo kũhitha ũira, gũkũ nake Martin Ndering'ang'a anyitirwo arĩ mwena wa Roysambu hakuhĩ na TRM, kũrĩa atwarire maabitha borithi nyũmba-inĩ yake na ciringi mirioni 9.1 iria ciahithĩtwo mũtũngi-inĩ wa maĩ na mathandũkũ-inĩ ciahithũkirio. Wanakosa milioni 85 ambayo inashukiwa bado iko na washukiwa. The respondents are believed to be flight risk. The investigating officer believes the remainder of the amount might be in possession of some of the respondents. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Na tũgĩthiĩ na mbere, mũrigo mũnene wa magoti kũrĩ a Kenya nĩguo ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria namba nene ya a Kenya kũhinyĩrĩrĩka na kũremwo nĩ kũhingia maingĩ ma mabataro ma kĩmũtũrĩre. O nĩ kũringana na gĩkundi kĩa atongoria a makanitha gĩa CCAK kĩrĩa kĩũrĩtie thirikari kũhĩtũkĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũrora werũ magoti maya na oho gũteanĩria mamwe ma marĩhi ma motungata marĩa mendekithĩtio kuongererwo. Wambui wa Njuguna ena riboti ĩno. Mbegega cia magoti iria icũngĩrĩirie kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre o ũndũ ũmwe na marĩhi merũ ma motungata matiganĩte marĩa mendekithĩtio kuongererwo no mathiĩte na mbere na kũrurumũra mawoni matiganĩte kuma kũrĩ ikundi ngũrani. Gĩkundi kĩa atongoria a makanitha rungu rwa CCAK nĩkĩo kĩa ica ikuhĩ gũtetia thirikari gĩkĩũria thirikari kũnyihanyihia magoti marĩa a Kenya makoretwo makĩrĩha, kuona namba nene ndĩkoretwo na ũhoti mũiganu wa kũhingia mabataro mao mũthenya kumana na mũrigo ũcio wa magoti. Kenyans are tired, in debt, oppressed and angry. People cannot enjoy the work of their labor. Things have become too heavy on them. Ndeto ĩgiĩ kuongererwo kwa marĩhi ma motungata ma thirikari, atongoria ya moigĩte ona gũtuĩka kũrĩ na cira igoti-inĩ, thirikari nĩ bataire gũteanĩria marĩhi macio na ithenya-inĩ rĩu yethe njĩra iria ingĩteithĩrĩria mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. As a church we buy marriage books at 25,000 from the government so that we can register marriages, and so charging the same people again the much that was proposed, it is double taxation. Mamwe ma marĩhi marĩa mendekithĩtio nĩ hamwe na kuoya passport ya peji 34 kuma ciringi 4,500 nginyagia ciringi 7,500, passport ya peji 50 ikiongererwo kuma ciringi 6,000 nginyagia ciringi 9,500, passport ya peji 66 ikiongererwo kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 12,500, kwerũhia passport iria ciũrĩte gũkiongererwo kuma ciringi 8,000 nginyagia ciringi 20,000. Gwĩka ũhiki na mũkenya wabici-inĩ cia mũnene wa watho kwendekithĩtio kũrĩhĩrwo mũigana wa ciringi 20,000 na kuo kũhikia mũndũ ũtarĩ mũkenya wabici-inĩ ici gũkorwo gũkĩrĩhĩrwo ciringi 100,000, atongoria ya a makanitha makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũkũrigĩrĩria namba nene gũtabania mohiki. We urge you, Mr. President, to take control of the steering wheel and do everything in your power to lead us in the right directions. Time is now and not later. Maya magĩthiaga na mbere, mũkenya ũngĩ nĩ athiĩte igoti-inĩ akĩhanda cira wa kũrũgamia marĩhi merũ ma passport na motungata mangĩ ma thirikari. Frederick Biker aheanĩte itũmi cia kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, akiuga mbeca icio nĩ nyingĩ makĩria kũrĩ mũkenya. Article 45 of the Constitution provides for the right to have a family. Government now has decided to make it too expensive for people to marry. Where will the hustlers who earn peanuts get the money to get a marriage certificate?
Handu-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho Wambui wa Njuguna nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ ngatho we ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgũkorwo tũkĩhũmbũka oro rĩngĩ no twĩna riboti makĩria ona twacokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811 *617#. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Na rĩu kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo nĩ tumũrĩte ciũria cia ũrĩa kĩama kĩa arutani NAT gĩkoretwo gĩkĩamũkĩra na kũrũmbũiya mateta ma arutani. Maya meyumĩririe hĩndĩ ya gĩikaro na arũgamĩrĩri anene a kĩama kĩa NAT arĩa megwĩkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ĩno gũtarĩria ũrĩa makĩria ma arutani makoretwo makĩruta wĩra ta arutani anene na nini, arutani anene matekwambatĩrio ngathĩ kana kuongererwo mĩcara. Thĩinĩ wa irũa kũrĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, gĩkundi kĩa arutani matanyihĩire 1,000 meitũrũrĩte makĩenda ũteithio wa kamĩtĩ ĩno thutha wa gũkorwo makĩruta wĩra ta arutani anene, anini a arutani anene na arutani a ngathĩ itiganĩte matekwambatĩrio ngathĩ kĩwĩra kana kuongererwo mĩcara. When you are appointed to an acting capacity, it should be within 6 months, then you are confirmed. Mbere ya kamĩtĩ ĩno, kĩama kĩa arutani kĩa NAT kiuma na ihinda iritũ gũtarĩria kamĩtĩ ĩno ũrĩa arutani aya mekithirio interview mwaka wa 2017 na magĩtũmwo kũruta wĩra ta arũgamĩrĩri anene na gũthomithia thukuru-inĩ itiganĩte, no magĩcoka gũtigĩrĩrwo aruna ao makĩambatĩrio ngathĩ na kuongererwo mĩcara. What's the role of union in terms of advising these teachers? For example, how would you allow your members to go ahead and sign, letters of promotion, like it has happened, being promoted and not promoted? So it's as if they were punishing those teachers by moving them from administrative grade to be administrators without the benefits. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Julius Meli, amemba a kamĩtĩ ĩno nĩ matumũrĩte ciũria cia ũrĩa kĩama kĩa NAT gĩkoretwo gĩkĩiyũkia na gũtuithania mateta ma arutani. You are the person signing with TSC. Why do you sign a document with inconsistencies, which has actually given a lot of disadvantage to some of your members? Because we should have taken it into consideration that though we are signing an unmonetary, because you put it there and called it an unmonetary CPA, that though we are signing an unmonetary CPA, we have these pending cases. Did you take into consideration that? Agĩtetera kĩama kĩa NAT, mũnini wa mwandĩki mũnene kĩama-inĩ gĩkĩ Hesbon Otieno augĩte igeria rĩao gũkinyĩra TSC nĩ rĩringĩte ihiga, ona kũhana ũguo agĩtetera uruti wĩra wa kĩama gĩkĩ, akiuga hatirĩ handũ mararutithania wĩra na TSC kũhahithia arutani. Let us get time so that we come up with the data that affects these teachers so that we can know exactly where they were supposed to be placed and the movement that they were supposed to have, even as it has been raised by this committee. Thĩinĩ wa budget ya mwaka ũyũ, TSC ĩgaĩirwo kĩgĩna gĩa ciringi birioni 1 cia kwambatĩria arutani ngathĩ, kũrĩa mĩeke 36,000 yanĩrĩrithĩtio. Mĩhang'o ya kũgereka arutani arĩa maikĩtie ihoya ĩgĩtanywo kwambĩrĩria tarĩki 4 mweri twerekeire. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩgũcerete wabici-inĩ cia rũhonge rwa ũgai wa mĩeke ya university CUPS gũthũrima mĩrutĩre ya wĩra kũrĩa mendekithĩtie mogarũrũku ngũrani arĩ hamwe na gũthondekwo kwa mĩtaratara ya mbunge nĩguo kũhe rũhonge rũrũ wĩyathi wa kwĩrũgamĩrĩra hamwe na gũkorwo mĩhang'o yaruo ĩgĩthamirio wabici-inĩ cia thirikari. What we only allocated them as a committee of education is they need to move to a secure government facility
where the data is going to be saved. We only gave them 100 million shillings to go and relocate, because it's a rented facility, it's not very secure, and they need now to go to a government facility. It's a proposal we've made, and we believe that when it is brought to Parliament, we shall be able to pass the same, so that this institution can be independent in terms of its funding and in terms of running its activities. Hadwini Kameme TV gitagwo Ngina wa Wadurwa. Na riu onjoria aria mari na mawathe na aria makoretwo makirutira biacara ciao gatagati-ini ka mucii wa Nairobi umuthi ni matabanirie mururungano bunge-ini ya Senate, bunge-ini ya kaunti ya Nairobi, na muthia marigiriria nginya wabici-ini ya Governor Johnston Sakaja kuria maneanire mateta na mendekithia mao. Onjoria aya maugite makoretwo magithutukanio kwa ihinda iraya guoka ni uheani wa mieke ya kurutira biacara gatagati ka mucii wa Nairobi, riu makihita guthii na mbere na kuhura kambi wabici-ini ya Governor nginyagia mateta mao mathikiririo na metherwo kihonia kia mateta mao. Wangui wa Muiruri na riboti ino. Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa onjoria arĩa makoragwo na mawathe na arĩa makoretwo magĩtwarithiria biacara ciao gatagati-inĩ ka mucii wa Nairobi, ũmũthĩ makiuga cigana nĩ cigana na gũtabania mũrũrũngano wa gũtwara mateta mao bunge-inĩ ya Senate, bunge-inĩ ya Nairobi na wabici-inĩ ya Governor. Onjoria ya maugite ikinya ria thirikari ya kaunti ya Nairobi ria kumeheria tauni undu uria uramahinyiriria ta uria muikariri giti wao Joel Maigi aratariria, akiuga thirikari iria cianakoroho ni imathikagiriria. Maisha ambao tunayaishi ni gharama, kwa sababu wengi wetu ambao unatuona hapa tuna survive na madawa, hatukai hivyo. Ya pili, sisi lazima tuwe na watu ambao tunafanya biashara na wale ambao wanatusaidia. Maugite ona giikaro kiria Governor Johnson Sakaja eriga gutabania na onjoria a miariro a tauni ya Nairobi o matia kuruhanirio na uguo makona ni marathutukanio nginyagia mibango-ini iria irarirwo. Hakuna mkutano yote tumehusishwa, hakuna mkutano yote tumeongea, na hayo mambo yote tumeangalia jinsi ambao tunaweza handle mambo kama hiyo. Wengi wetu kama vile unaona tunatumia tricycles na wheelchair. So sile backlanes ukiingiza hiyo baiskeli yetu na hiyo sehemu ambapo imegawiwa kabisa, hakuna mahali ambapo utaweka hiyo baiskeli na uweke kazi na customers wapate mahali pa kupitia. We are being rained on. Some of us do walk with crutches, some are on motorbike, and so you cannot manage to carry an umbrella at the same time you use your crutches to walk. Onjoria ya maugite o matibatie gwitanio na onjoria a miariro kuona o matiumaga haria mari, makiuga ona mathaa maria thirikari ya kaunti ya Nairobi yagathikire makuma thaa 10 cia hwaini kurio ni mathaa manini makiria. Mahali ambapo inatuumiza ni kwa sababu imekuja imetujumuisha na watu wengine wote, na ikasema ya kwamba kila mmoja atakuwa anafanya kazi kutoka saa 10. For sure, as person with disability, hiyo masaa is not favorable to us, kwa sababu tukisema saa 10, sisi masaa hiyo ya masaa 10 kwa sababu ya traffic jam na nini na mienendo yetu, hiyo masaa ndio unapata wengi wetu tunaanza kuondoka Nairobi. Ndio tumuhoe atuthikiririe ihoya itu turute wira, tutirenda kuhoya ithu tutire beggars, ithu ni kuruta tututagira wira tukona gya kuria na gya kunywa na tugateithia family citu. Akiamukira mateta mao, Seneta wa Guthukio Kristo Asige augete ihoto cia andu aria mari na mawathe itibatie kwagararwo, akiuga marenda tu maiguo na maheo mweke wa kuruta biashara ciao matekunyamario. Hatutaki shida, tunataka tu kuendelea na biashara zetu, si ndio? Hatutaki kupigana, we want dialogue. We were here 3 weeks ago, Governor, hatukusikizwa. We came for public participation, hatukusikilizwa. Onjoria ya aria makoretwo makirutira biashara ciao tauni-ini ya Nairobi kwa ihinda ria miaka mingi maugite o gutire ngucanio marenda na thirikari ya kaunti ya Nairobi, ende marenda maiguithanirie na maheo mweke wa kuruta biashara ciao. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Ni wega Wangui ni gutuhariria riboti iyo. Bururi wa Kenya ni wikiranire ngirimiti ya wiguano sekta-ini inya hari unyitaniri guthaitira maria maturigiceirie
na kugacirithia urimi na thirikari ya bururi wa Romania. Ngirimiti ino ikiranirwo thingira-ini wa iregi ni President William Ruto uria ukunyitite ugeni President wa Romania Klaus Iohannis icera-ini riake ria thiku ithatu guku bururi-ini. Na toria mwandiki witu Mohoro wa Ndungu aratariria, President William Ruto augite garama ya muturire ithiite na mbere na kwambatira kumana na bara iria irathie na mbere gatagati ga bururi wa Russia na Ukraine. Riu akiuria Iohannis ahuthire kanya urumwe-ini wa kimabũrũri kwendekithia thayo. President Klaus Iohannis wa bururi wa Romania anyitete ugeni ni President William Ruto icera-ini riake ria thiku ithatu thingira-ini wa iregi goko Nairobi. Icera riri riambĩrĩirie na ũiguano wa kũrutithania wĩra ũrĩmi-inĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na kũmatia ndũgũ makĩria gatagatĩ ga Kenya na Romania. President Ruto agĩtarĩria itemi rĩrĩa Kenya ĩrĩgĩrĩire gũtema harĩ gũtigĩrĩra marĩa matũrigicĩirie nĩ magitĩrwo. We will stop the perilous journey towards hydrocarbons, and that we need to reverse the speed and the escalation of exploitation of hydrocarbons, and in its place unlock the huge potential of renewable energy. Ũiguano-inĩ wa Kenya na Romania harĩ kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie, Kenya ĩrongoreirie kũhũthĩra njĩra cia kĩrĩu kũhukia tabarĩra irathũkia rĩera na ũrĩmi-inĩ. Ruto akiuga mabũrũri maya nĩ mekũingĩra mũtaratara-inĩ wa thũgũrĩ ya kwamũkĩra na gũtũma irio rungu rwa mawatho marĩa marĩ ho. I've also agreed with the President on how we're going to work together in the digital space, in the technology space, leveraging on their expertise and knowledge and building a nexus between their center of cybersecurity with our Silicon Savannah. We stand ready to deepen our cooperation for the benefit of our nations as well as for a prosperous, sustainable, secure and peaceful world. Iguru wa uguo ũbarũthi wa mabũrũri maya merĩ nĩ ũkũgacĩrithio makĩria kũrĩa maabitha matiganĩte marĩthomithagio mĩtaratara ya kĩmabũrũri na kũhingũra mĩeke ya Kenya kwĩgwatĩra mĩeke ya mawĩra ona mathomo bũrũri-inĩ wa Romania. Ihinda-inĩ o rĩu President augĩte bara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ga bũrũri wa Russia na Ukraine nĩ mũhĩnga mũnene ũtũmĩte thogora wa mũtũrĩre wambatĩre na gĩkĩro kĩnene. Commodity prices have escalated because of the war. Whether you're talking about fertilizer, whether you're talking about grains, and as a result of the war, we have a serious situation of escalating prices of food items. And that has resulted in higher costs of living in our continent, with very detrimental effects on populations, on people, especially those that are vulnerable. We need a multi-level approach to clarify things better. This is why I insisted we have a Romanian strategy for Africa. This is why I came personally with my team to start very solid measures that are thought on the. Iohannis atiriha icera rĩake Kenya akĩerekera mabũrũri-inĩ ma Tanzania na Senegal icera-inĩ rĩake gĩtarũ-inĩ kĩa Africa rĩrĩa rĩkaine kĩrĩa tarĩki 23. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mohoro wa Ndungu. Ni wega muno makiria we urathie na mbere gutwarana hamwe na ithwe. Uyu ni Mutamburuko wa Mohoro. Tugukorwo tugikiria oro rĩngĩ wona twacokereria na igukorwo ngikumenyithia maria tukuharĩirie thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ. Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya, oya.
Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Binai International Group wina burotire maragwa kira nyumba kule ndukajire batari ukorona title deed ikiri haha allotment letter ana share certificate tieho ndoke nguri nyumba manja kije Dino nyumba ni yako ndio magwakeire dirari ya 30% bako ya 70% binyambia kera tu nguzane meha ya Pakla Laxcon building ona wewe na proti na no wende tugwakire riu tuhurire thimu kwitukira namba eno 0720 000 076 Umako niki bagu ni gukora ukinyite guku thainya kaide ya gadagari ike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanwa kau ka gutuire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amuselana kora we naguo we niki wona ni ndeka ona fatira ukora wikirite marinda we ongirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundwara karabikaga atia ona ndui ni ugo ucio mukorago naguo thiendaga ni ati ungi utangika we ruake ndanguteithie naki ni ndioe no menya kiri ugucagia thaa ici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia That's nice. kawage cheza no no ageria hii we moru kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Kameme TV twikura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jiggle, let me see and let me see the woman that is with. Naguo wa keri tukiri na moko-ini ma nyene thiini wa kanitha wa Rirembuka. Wa gatatu ni Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Naguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako Insta. Shemani na Wajiko James aka Gaudom